Right. Anybody in this house this morning? Pane vanhu here pano. Morning guys. Uyai. Mamuka say ko. Morning fam. What's up? Marara zvakanaka here. How are you guys doing? How are you? Morning. Manyai. Tukuda kubuda izvezvi. Good morning. Uyai timbotaura, uyai pano timbotaura. Timboti mwinyi 2 minutes. Muri right here. Mamuka say people of God. Mamuka say zvenyu. Good morning. Right. How are you guys doing? Muri right. Uyai. Thank you. Uyai. Tudambotaura nai. Ndikuona kuti vanhu vane ukasha stereki. Saka toda kumboita walk through tichionesana nditika kusvika patasvika apa tichinyatsoonesana. Zvakanaka ndakaona kuti aiwa muma streets umu. Vanhu mune ukasha muri kungodai kuti shaudha nekutituka nekuita sei. But you know, a person like me haaregedze kuuya because paitika issue. Sometimes, especially this year, I told myself that I'm going to be very, very calm and quiet. I'm not going to be mad or angry, but I'll try in as much as I can to be calm. Because I promised myself that it's a year of calmness. But it's right. So, the story goes like this. We were called isusu kwa minister uku. Ma artists zvakawanda. It was not just us, the two of us. Takafonerwa zikanzi kudai ku parliament uku. Every artist hazvina kungonzi isusu. Kudai ku parliament, toda kuti muuye pane ma issues atikuda kutaura nezvazvo. And all of us, we went, munhu akafonerwa according to brand yake, to company yake, to brand yake, to company yake, akazvimirira, kuti pane munhu akazviva mumwe. Ndobva tadaidzwa paya, ndobva tagara pasi, kwanga kune musicians, kwanga kune artists, kwanga kune cameramen, kwanga kune media, kwanga kune newspaper, kwanga kune munhu wese. Ndobva patanga kutaurwa nezvinhu zvine chekuita social media, cyberbullying. Toda kuti tinyatsofambirane muchiteerera. What are the challenges cyberbullying? Pane mutemo munyowani wakaiswa cyberbullying kuti vanhu muri kunyanyotukana pamba social media. Ndobva vanhu vataura grievances avo, kune vanhu vanoitira vanhu life from nowhere, digging people's lives, vachitaura nezveupenyu hwevanhu, vachitukirira vanhu. Then before ndapinda ipapo, I see so many people are saying, Mai Tt is the worst, she's a cyber bully. Ndiye ari very bully on social media. Have you ever seen me coming to social media, kunotuka munhu, ndisina zvandaitwa, oro kungotora life yemunhu, ndotouya navo, ndotosvika, ndototi, nai vedu we, ndati ndiyozokutaura kuti uyu, akazodana nemurume munhu. Have you ever seen me doing that? No. The problem that I have, I defend myself. I retaliate. I don't attack anybody on social media. For me, kuzonzi ndinzi ndinopopota, ndinenge ndatangwa, ndinotukwa, munhu otaura nyaya isiriyo, ndouya ndozvitsanangura, ndonzi you are bad. Ndikachidefenda, aiwa iwewe wapindurire chinyarara. Then I coached myself with, it's okay, let me then keep quiet and chade zvekupindura kwacho, because ini ndinopindura.
Because being attacked every day, guys, you know it's very painful, especially attackwa nezvimwe zvinhu zvenhema, false allegations. Unosvika pakutsamwa pakudhinwa kuti unopindura. If you checked everybody wandiri kunzi ndakataka zvakanaka zvinengei anenge atonditanga. I don't retaliate pandisina kuatakwa, never in my life. Mukaisa list revanhu vese vamunoti ndakatuka ndakapindura vanenge vatondidena vanenge vatonditanga, which is very true. I retaliate and tuke munhu for no reason. Vese list ramainyora zvamaita ndinotopindura and tuke vanhu. Then when we were called, so you are defending yourself through ZANU. We were not called by ZANU, ma celebrity esakadeidzwa ku State House. So you can as well insult everybody. I don't do ZANU. I told you that before. And I'll tell you this today again. Don't mix things. Don't say it was politics, boss van. My grievances. Inini, I was the boldest enough to say a name evidence because evidence attacks apana chinombo shamisa pakuatakwa kwa muti makuwa ari right chero munhu akataura zvisina basa chero munhu akataura zvekukutuka chero munhu akakutuka ufe. But when you now attack my kids, it becomes very personal. My daughter is 10 years old. She's 11 now. And evidence is the first person to say my daughter is gay. Nekuti anopfeka zvinhu zvevakomana. She's a dancer. She's a hip-hop dancer. Anopfeka like a boy. Then iwe otaura kuti ingochani. Then you expect me to sit. Iwe ukatukirwa mwana wako iwewe. Iwewe ukatukirwa mwana wako iwewe. Ungafarere ukatukirwa kana mwana wako. But you did this to Tara. Me and Tara, we forgave each other. If you still got issues, you can tell her to go to the police and report. I'm talking about evidence. Evidence has been insulting me through and through. Kushika ikovnej, I'm no longer responding. Kutanga mazuva ake achiri ku South Africa na sekayo yawe. She was attacking. Do you know muzive hereni? And muzive. I don't know her. I've never seen her. But every time anogara achindi ataka. And muchimpama props. She talks about Jemu Brugba. She talks about inantogonu kutaura ne the real name of it. Jema Gambi. Jema Chi. Jechi. Achitaura jisina basa. And every time wana chimusekerera. And I've been keeping quiet. I went to report to Central Police, right? I went inini kumapurisa. You can't talk of gossip columns which insult avana. You say they are gossip columns. I went to mapurisa inini kuno reporter. Akamanya kunotora peace order. Iari anondituka ndikati mapurisa uyai kuno. Uyai mundibatsiro musikano yanongontuka every time. Akanontora peace order. Meaning kuti akanotora peace order rekuti andi attack everywhere. Apana zvauri kutaura zvokuti if anything happens to her, my dear, she has to face the law. If anything happens to her, I'm not scared. She has to face the law. She insulted the kids and I will report. If she has to face whatever will happen to her, she's not getting killed. She has to face the law. Apana mnarkuraiwa nemunu paitaurwa pajekerere. And that's why you see she's not coming on live. She was called hana kana zvakamboitwa. Akaudwa kuti kana uchida zvemakuwa ako ita but usatuke vana. Hana kana munhu akamuraya kana akamudini zvenyu zvekunyeba. She was called evidence. Akagariswa pasi akanzi, why do you do that? Akabvunzwa, why do you get personal? Kana uchinoita basa remakuwa, why do you get personal nevanhu vevanhu? Why do you attack my business evanhu? Why do you do that? You get personal zvimwe zvekuti harichisiri guwa. My kids are my everything. You can never insult my kids and you water out hands, Johnny, whatever will happen to evidence you will see. My dear, inini, I am here. I will stand up for my kids. I don't give a damn who is going to say what. Yeah, whatever is going to happen to evidence. Kana achituka zvemagambi nezvemablambi evanhu achituka ana mai vedu achituka na chi. What does our mothers have to do with anything? What does our kids have to do with anything? Unotero kuti mwana Cardi B chaye akasuwa munhu angamunetsa. It's nothing new there. Advishamise amutaure zvokuti hanzi iwe ungadai wakanyarara. Ini nandinyarare kana uchindatakira vanangu. I will say it. And akatoudzwa. And if she comes again to attack my kids, she comes again to attack my kids, I'm not gonna stop because I've been threatened that I won't stop. So I went kunotaura zvandanga zvandibowa because it's every time. And it's been a while, you guys, you've seen me ndandakanyarara. It's been a while zvokuti hanzi hey whatever hanzi makachika kutaura tetelisha sakatomutaura ukunzwa.
Apana zvokuti hapana wandisina kutaura because hapana wandotya vhese zvamuri kutaura kwandiri ka it doesn't move me. Listen, inini I don't get moved by insults. Inini I don't get moved. I'll be very honest with you. I don't get moved an inch. As you can see, Papa Banditori Bonda Katodaro. Manzwa, Ditori Bonda Kadaiso, and the move whenever insults. And the move whenever insults Kalodanto and the Tuka aids in Dindaka na Ondika Itaura. Whatever that happened in my life, Nindaka na Jondika Taura Pano. So there's nothing new. Chamangandi Wood, Jodi Nasi, Ninga Vandato Vata, Naivata Kudara. Ndaichema kudhara ndatuka, but no. I will not doing. You insult my kids and then you say kudandichi. You don't do that. And the doctor Mtisi Vakatombono reporter. If she wants, she can go and re-report, guys. We are not talking about an Mtisi. They are irrelevant. I am talking about evidence here. And Taure Mtisi and Muzive, who is Mtisi that I should talk about here? Aka report onguva yake yo kana zvakaramba zvakanaka, but inini for my kids, if she dares comes back here on social media to talk about my kids, you are lying. It's a lie. I will tell you whether you want to kill me, no gonna I stay in my brain. Come. Indogara kuma brain je kuta noise pa social media battery. Kana makanyazo batira ka munouya. Then tava pana evidence. We come kuna an amai munanda. Amai Munandi Olinda Chapel. From nowhere you calling what I'm good at bullying. Who did I boo iwe Olinda iwe? Who did I boo that you come and say, my points? You come showing off. Yesterday you did the live and I was watching you. Uchangorutaura common sense. Uchindi shamsirane Gucci duku. My dear Olinda, you can wear a Gucci and it won't suit you. You can wear the most expensive clothes. You cannot come here and show off Gucci in the office. Who doesn't have an office name Nandi? You are a show offer, Olinda. You are a show offer. You are a show offer. You come to show me off. Unofeka Gucci, unofeka whatever. Unofeka hembe zaka cheaper. My dear, I wear cheap clothes and they suit me. Yes, unofeka hembe zema $50. My wardrobe is full, just like yours. And it's chindi fita. You no gonna kufeka Gucci kaitango wakafeka prudunudu chayo. Unogona feka Gucci Olinda ka ukaitango wakafeka ameno brangido chayo indigo feka hembe ye $10 urukunzwa undigo feka hembe ye $10 igondifita. You don't come here and show off that nditori mu office. Who doesn't have an office? Who doesn't have an office? You, Olinda Chapel. You want to come and show off. Mirama street kids. So when you come here in Zimbabwe, Mirama street kids chicken in, you want to tell me you don't do anything. Who doesn't take care of street kids? A lot of things that I do here, I've started to recognize talk of the Mount Hamden project, talk of Vanavekumbare, unotuno Badaravana school fees. Asinga Badaravana school fees in Tian. Iwe Olinda Chapel, who doesn't have papers? You come to show off. Who doesn't have foundations, papers? Who doesn't have companies? Olinda Chapel, you come to show off. Kudakuyoza competition. Ndakauya ku UK. Wakatedza kundisamba mako boss nogara mukamba kanenge box remechisa. Your house compared to my house, you cannot even compare my house to your house. Olinda Chapel, who does not have? Who does not have an office? Who does not take care of orphans? Who does not do what? Who doesn't have a marriage certificate? How do you just come and start showing off? Yeah, and text because I asked you, what's your problem? I blocked you the last time. You say you're a millionaire. Wait, show us. Show us, Pauli millionaire. You're a millionaire, Ikoko. Ndakauya ku UK, you could not even take me to your house. Wakanyara nemba yako Olinda. Inandinyare nemba yangu, I can show everything. Wanzwa. You should come and show off. Where are you going with that Gucci? Hey, I wear Gucci, Gucci, and then what? And then is it going to change the nation? Is it going to change Zimbabwe? You wearing Gucci, Olinda? You are a show offer for no reason.
You can show off for no reason. You go nezvo vakasiya munhu kunoku ane makeup ai akanzi Linda Chapel aindibvunza ndokwanisa kukutengesera here $3 munhu wakadhambira makeup ako wakatora 3000 yake and you say kuti uni munhu anobatsira munhu wakadi kubatsira munhu wakatora 3000 kuti ugadzire makeup ako. Huh? The last time you insulted me about my status, when you have a status, talk of calling somebody, calling a pot black. Huh? Calling a pot black, zvingani zvaunoita iwewe. Wakauya, you were hiding your status. If not yakazobudona somebody, but you were insulting me. You are always insulting me every time. You are always insulting me. For what reason? Ndakakubloka kudhara. Just leave me. And when I texted you, I told you, leave me in peace. My dear, you cannot come here and show off. I'm going to show you off as Nabasa. I'm also creating employment for people. I also help people. You don't advise me. Olinda, sit down now. Uye uchindi advise iwewe. Unoudza vamwe ma upcoming vasina zvekuita. Wanzwa, vasina zvekuita ndova unoudza sha. Ndine basa wocha just like you. Ndinoto employer vanhu just like you. Avishamisezve. Just recently I got 2 trucks. Ndakato employer varume 4. Vakatouya mucompany mangu, which means I help people as well. So itongo iwewe kana wabetsera vanhu stereki, you are the only person, man. Nai. So don't you are the only person, man, you are in this world anobatsira vanhu. You employ people. I wear Gucci. You are a shover for no reason. Nai. Nyangwe ndikapfeka hembe $10 inondifita ndinotobuda ndiri $10 imomo wakambona nchiwanji viral kuti ndakapfeka Gucci or Prada. I don't show off with that. I go and I tell people hembe is $10. Unondopiwa hembe mumaboutique. I buy clothes, my dear. I buy clothes. Wakandituka nye status yangu iwewe ukandiri murwere kutaura zvekuti hanzi mapirits, but iwewe wakatosimbiswa nemapirits. See how you try to be the better person. Still how you try to be the better person. Zvikazobuda, I did not even insult you. Ndakangoti yezvo. Heya no waimwa mapiritsi. Heya iwe wanga uchimwa mapiritsi. Why are you this person? You want to come here? Talk uri ku UK you kuti vhairira vanhu vasina basa, man. Nai. Unotaura uri ku UK uko ndo unovhara noti inini sha. I'm a hard working woman, my dear. Even if you say you've got millions, and I've never seen your millions, I help with what I can. Ndinotenga, ndichitengesa, ndinoshanda nesimba, ndinomuka maxen, just like you, I empower myself. You can't be showing me off, Olinda. You can do that to anybody else, not me. Ina ndinakana namu ya unoswera uchida undiwanzira yekuti hanzi ndatambudzika and coming to show off, and I've got Olinda Foundation. Who doesn't have? This is Mai Tt's foundation. This is Mai Diaries Logistics. This is my marriage certificate. This is everything. I have it here. Haungauya uchindivhairira inini kuti hanzi chii chaungade kutaura iko nezvi. You are talking for nyaya iri at hand. Yes, you were angry because ndakaenda no report. Ndakuripota kuti munhu auraiwe. I said talk to her. The end of this, I said, talk to evidence. Arege kutaura about my children on Facebook. She can talk about anything else, not my kids. Wanzwa, I have rights, boss. That's the meeting. That was the meeting. That the meeting was about. Meeting ainambonzo yakitaura zvemaroads. Yakanzi ngatitaurei zvekuti chii chiri kunetsa mu social media. Saka munofana kubvunza minister kuti minister maidedzereko vanhu kuti mutaure social media because ndozvanga zviripo. Ndototya kutouya live kuti hanzi takamumirira handeiti gonomutuka. Zvakanaka zvinenge yandiregedze kuya pa live nekuti ndatukwa ini. Takatomumirira kutokokana kunditukira kuti chii? Kunditukira kuti chii? Chandingatukirwe. Ndatukirwa kuti ndaita sei? When she insults me, why don't you tell her kuti dzora mabreak? Tuka munhu but dzora mabreak. Itaguwa but dzora mabreak. Arirambidzwe guwa but iri rekuzoti deep nevana. That's just a 10-year-old. That's just a 16-year-old. Why don't you stop her? Instead, otutanza haiwa ramboka janya pakunditukira mwanangu with my kids. I can stand with my head. I can stand with my head to really fight for them. Tingataure zvimwe zvevana vangu guys, musatombonyeberane, tinofana mapena. Kana mchida uyamite strike panzapa, hold placards and demonstrate for evidence. But when she talks about my kids, I will go for her. I will go for her in full force.
munonyeba imota kuti kwanzi hanzi ndinofanira kunyarara vana vangu vachishu. Tukai muri maghost. Tukai muri maghost. Auye kuzvibhiga, auye uzozvibhiga uchindiudza kuti hanzi wewe une mari. Inini handina mari, handizi millionaire, but you know what I say? I work hard and I make sure I eat 3 meals pazuva. And mabasa tinotopowo vanhu. You insulted me wakati zvokuti handina class. Iwe une class yeiko Olinda? Une class yekuti iko? Yaunongogara kuti une class. Pandakauya ku-UK wakatonyara ukati handei tinodya kunze uko. Inini ukauya muZimbabwe ndokuisamba mangu. Wanzwa, ndinokuisamba mangu yoga ya mZimbabwe kuti pindamba mangu. You don't give anybody advice. Advice ye yaunda kundipa iwewe. Yaunoda kundipa yekuita sei Olinda. Advice yaunda undipa. Yaunda undipa yekuita sei. Iwe wapedza rema problems. Everywhere unoda kukwana because you are who? You are who spokesperson iwewe. Uri spokesperson wani waunoda unzi Olinda ataura. Kungoda kukwana munhu all the way ku UK. You want to fight the country. Come here. Takatotaura zvakawanda minister zvakangotorwa izvozvo chete but zvakawanda zvakataurwa. Nai, zvakawanda zvakataurwa kuti hanzi vanhu they need jobs, they need what? Who? Vanhu vapi vandisingape majobs? Vana vangani vandobatsira? Ishirikadzi ngani dzandobatsira? Dzimwe dzinouya pano kunoka. Gate rangu rinonokwa every day neshirikadzi. Gate rangu rinonokwa every day neshirikadzi. Mai Tt. Pama pangu apari open. Haizi yeningirikiri. Ungavhaire ne-marriage certificate. Mukore unoyu. Kuuya kuti hanzi marriage kuzo kuti hanzi riri kumadziro. So what? You can be in a marriage and not be happy, my dear. Especially when you are sponsoring everything in a marriage. You are not happy. Because imagine you wake up, you buy for yourself, you buy for your man. You also need the man who wakes up in the morning to go to work. Kote kuvhaira ne-marriage yauriwe the sponsor. Eh? Ungavhaira ne-marriage waiwe the sponsor. Ungade kuvhaira inandivhaira ne-marriage. Marriage is not an achievement. Yes, I'm married, but I don't show off ne-marriage in. Wanzwa, and they show off ne marriage, Olinda, like you do. You are stressed in your marriage because you have to buy Titan and underwear, you have to buy him mechi, you have to buy him lotion, you have to buy him mechi, you have to buy everything. You have to buy for him, and then you say you are happy in Rukuto Farain. You bought yourself. Who does not have Valentine? Do we have to come here and be posting Sakatapiwa Valentine? Ha, iwe. Une problem iwewe. Ngauya kuda kuzondi challenger. It becomes stressful. The marriage is not a blissful one. When you have to sponsor for it, it's not blissful. As much as you want to act like it's blissful, it's not a blissful marriage, Olinda. You have to buy pants for Titan. You have to buy everything for him. You have to bath him. You have to make sure he looks good. What kind of marriage? Marriage, you know what you took to me, what to marry? $200. $200. Musuno no, do you want screenshots? You want to come here and show off? Do you want screenshot of what Tinashe sent on Valentine? Akatumira mzukuru wake ne grocery, rakadaiso murwi, nembudzi yakamenywa, zvakanaka zvinengei. Unzwa, mbudzi yakamenywa, unoza mbudzi yakamenywa, kuti aiwa vana ngavadye. No Valentine. I don't have to be bragging about flowers. Ndino brag flowers. Flowers, Olinda, how do you come and show off ne flowers? What is this? This is just a flower, my dear. This is nothing. This is nothing, chapel. Wanzwa. And this kukutuka, I'm telling you the truth. Your marriage is stressing you. You are every time sponsoring for Titan. You sponsor for your kids. At least they were Shandira Manachete Kote Nemurume. Wanzwa. Who does not have? Who does not have murume? Unopa advice, utonga kumba kwako kulanda nuku. Kwa unonyebera vanhu ya millionaire you are chindezvakwezo. It took you, I don't know how many to pay Jenjem. It took you a 1 year of paying 1.2. 1 year, but unoda kuyota to you are a millionaire every time. Ungayozondishamtsira kuti hanzichi. You can buy my clothes in a minute. You can buy my clothes in a minute. Unashuwa iwe. Of a whole year you pay of this in the badaro to my 4,000 itoto ne batarangu yo badarwa mama million. Wanzwa. Badarwa ma minute yo. Badarwa ne ma million yatima one in Ingrikin. You come here and you want to brag. You want to brag.
You want to break hold and ndanchu unondibatsira ndiri shamwari yako. Ndakakubloka kudhara. Kudhara. Ndakakubloka long time I blocked you. You are not even my cup of tea. With your class, I don't need you. I wake up, sha. Ndikufeka rori. Ndikufeka unonzi overalls. Ndakananga murori. Wanzwa. Unoskwera mlai my business, my corporate, anoita my meetings, my chakuti, my virtual meetings. Oh, you are always on life. Unenge waita business achori niko zvauri corporate. Corporate inogara ichingotaura pa life. You say you don't love attention, but you're always saying you don't love attention when you're always coming on social media. They usingade attention. Eh? Unoskwera kumurume every day. Eh, ndinoskwera ndine murume. Atina stress now. Kuyazo nditira show off ndakakunyarira nezuro waitoti uri kutaura mapoint kuti hanzi ndataura zvakati. Oh, Felisa is a bully. Whoever feels bullied by me, go to the police. Cyberbullying is there. Go and reopen. Ari kufila kuti iye akabulliwa ngaenda no reporter. You can't keep up. Your lies can't keep up with your life. Chimboti tiro to yemba mako chaiyo. To yemba mako. Just a simple to timbowono. Eh? Just a simple to you timbowono kuti mbamako makaita sei. Unongori pakakona nema picture nema certificate. Who shows off nema certificate? Buditsa zvimapepa. Who doesn't have? It's not just some makabodis. Ndosura ndichiunganidza mapepa kumadziro anondipe chi? Huh? Anondipe chi? Every time you want to make it a political, you want to advise me. You don't come here to ndaenda kuzanu PF. Vanhu vese vakadeidzwa. Wazinzwa. This is not a ZANU PF case. Munhu wese akadeidzwa uyai mutaure zviri kunetsa about social media. Hazvina mbonzi chakadini uyai kunotaura ZANU PF. Everything you just have to put politics. Everything that tototadza kana kuti tikadeidzwa. Zvino vanhu vacho zvavari vepolitics vanenge vachideidza torambirani. Huh? Torambira ani. Sandudzo zvokuti anzani kana kuti kuka akandituka zvozikanwa akatondituka, and she always does that. I'm addressing Olinda who said yesterday zvekuti kuka akandituka uda kuti uyozondituka here kana ngoya uzondituka zvebasa rechi. I cannot be advised by Olinda. One failure that I've seen, you you are a trier. You keep trying, Olinda. You want to act like you are all that you have. You outside washika kwa udakwenda. Unotori one shungu seni, dzekuita mari, dzekuita millionaire. Ita izvozvo. When I come and I retaliate, that's when you take my retaliation for bullying. But you hold out to utaure iwewe. Nezvangu. Degree yechi. Tiri kushanda izvezvi. Iwe nema PhD yako ita zvaunoita uchita zvako zvaunoita. Insiya ndite zvangu zvandoita. Wanzwa? Uchiita zvaunoita ita zvandoita. Bullying was asked, what do you have to say about bullying? And even me, I was asked, Mai Tt, it is said kuti munopindra vanhu. Ndikati yes ndinopindra because vanhu vanenge vandinyanyira. Wanzwa? Olinda ungauye iwewe uchitaura zvokuti hanzi uda kundiitira show off. Asingafonerwa handiani. Asingafonerwa wacho ndiani nemurume. Ha. Undikwanire. Unoraira wajaira baba. Kwete inini ura uyo uchiraira inini unoraira aniwe failure. Since when uchingochemera varume. You can, as much as you are with your husband, you can't even get you can't get over Stana. As much as you have a husband who goes to X's platform every time. If you are so happy, unochage iku platform ya Stana every time. Unochage iku platform ya Stana every time you are there. Stana kango posta watoveko, but you are happy. You are happily married. Iwe, itazve murume wako. Zvakanako zvinenge uri kumurume wako. Ino usutoka mbona ndiri ku platform ya Zizo ini. Autoka mbona ndiri ku platform ya Obina. Haunyare. Every time. Stana akango posta iwe wamhanya wakunomukomenda. Yes, munane murume wako anofila sei naiwe uchingo bigger Stana. Wondo dza Stana uri kudzirwira up to now. Wondo dza Stana up to now uri kudzirwira. Haunyare, murume wako anonzwa sei? Anonzwa sei murume? You said you are happy.
You said you are happy, but you're always there. Eh? You said you are happy, but you're always commenting. Stana akatongo poster. Mukadzi wake anofila seiko. Anofila seiko. Eh? Anofila sei Dion. Every day. What do you are happily make? Chake kugona kudaira chete. Anenga chingodaira chete. Uriko kwa Stana. Zvakanaka zvinenge. Stana ango poster. Oh, I have to fight. Why are you all over your ex? And you are happily married. You can't forget your ex, yet you are happily married. You cannot forget your ex, yet you are happily married. Kudai wangoenda kwa kudai waenda kwa Stan. Kudai waenda kwa Stan. Oda kuya pano kuzonduza zvemari wewe. Mari ndeyako. Ndeyako mari. Isusu tinedzedu 2 cents. 2 cents dzikutotibatsira. Ukunzwa? Dzikutibatsira 2 cents dzikushanda zvekuti. Ene ndichishanda ndichibuda ndichienda iye employment yauri create I'm also creating. Iyo yauri create ndeyechiko yo. Wakauya muZimbabwe kwatenga chicken inoda kuti noise nekuti wachekera maningirikini. Iko nezvo wakatorwa picture na Minister of Deputy Health wakadi kuramba wakataura kuti muri ZANU-PF. Hauna here ma picture une ma ministers iwayo. Wakadi kuramba. Wakadi kuramba. You want to show off nemurume chicha ndakaenda through just nakwenda through wakangobowa ndikangobowa iwe ukabowa indikabowa nasi woda uzouya uzotaura you provoke me wewe wakangana chane zuro nehope uda kutaura zvekuti anzi murume waona ubowa ndikabowa wakabowa ndikabowa ototi anzi nothing woda kutanga kuvhita screen kuda kuvhita ni musuno no wanga une ma minister uko uda kuya uchinyeba uri nyoka iwewe. Wanga usina ma minister iwewe une ma picture une ma minister. Wanzwa? Wakuda kuya uzotuka. Iwongo usinawo pese pa wakauya. You went there. You went there. What were you doing with the ministers? What were you doing with the ministers there? Oya kuchicken in otengera womisa vana vese mumutsetse. Then I paid school fee. I also paid that school fees. How do you pay? I also pay. You gonna shaku yanzi, and whatever. As now Tinashe no kusiyasun, my dear, my life it does not evolve around Tinashe. Whether Tinashe leaves me, it's okay. Ndinongo rama ko ndakasiwa nevanga niko na iwe. Ndakasiwa nevanga niko ngayo zotora danzi Tinashe acha kusiyasun. Asi nyuzi. Kupinda chasara kubuda. Wazvinzwa? Usafunga kuti zvinoshamisa zvekusiwa izvi. Kupinda chasara kubuda. Zvakanaka zvinenge. Wanzwa? Ungatero danzi Tinashe achakusiya. Asi wangochifunga kuti ndiri kutarisira kuti handisiye. Anongondisiya zvenai. Nai, ungafunga kuti ndingatoswera ndichitya kuti ndichasiwa. My dear, my dear, my dear. Kusiwa kunowanikwa muupenyu munhu akapinda chasara chinobuda. Wazvinzwa? Ndo life ndo muitiro upenyu akapinda nhasi anogona kubuda mangwana. Saka kungogara uchina matatu Mwari ngaambogara ambotiwedzere zvimazuva zveugaro but kana achibuda ngaabude. Waibata? Ende abudiswe nenyaya dzana Olinda angatobudiswe nepersonal dzangu. Wazvinzwa? You want to come and assault me, then if I retaliate, you start saying, hey, chasemone zvanoita. Hey, yesterday you were there, muchimuomberera maoko. I insult what would I say? I insult what papi ne papa and I insult. Can you tell me definitely what is to insult? I insult what papi. Anzi futseke. Ndatuka ere. Kana ndatuka nditi sorry. Hands no you tire regedza kutamba nemunhu. My dear, I am not desperate of friends. You can go and tell her. If you like, I can give you a number. Go and tell her. My dear, ndinotya here kusiwa kunzi hanzi tire achatambe neni. Naimi munotofunga kuti upenyu hwangu hunobhodhwa nekutamba nevanhu here. Munofunga kuti hunobhodhwa nekutamba nevanhu here. Tyra, why are you dancing with Mai Tt? Do you think Tyra anofurirwa nemunhu akaita sen? Tyra is older than me. She has rights to choose. She knows what she wants.
hakuna munhu anombomupfuurira. Even patakadeidzwa pepe, takadeidzwa uyu achibva kwake, uyu achibva kwake. Hakuna chinonzi munhu anopfuurirwa mufunge. Do you understand? Hakuna munhu anopfuurirwa mulife inoyi. Kana achifila kuti imi muchifila kuti hafanira kutama, it's okay. Zvinoda kutaurwa pasocial media here izvozvo kunzi hanzi Taira wazviona here zvinhu zvauri kuitwa zvowerekedza kutamba nemunhu, kutomhanya kunoudzira munhu. Waindituka Olinda akanditukira AIDS. Zvamunoziva mese AIDS. Akandituka kuti ndine AIDS. Iye anga ari musame status but akandituka. Ndikatukwa ndikaudzwa kuti mapiritsi apinda musoro with the same person. Mapiritsi apinda musoro muregerere. Ngati nyatsowonesanai. I'm not angry. I'm not even angry. Kudhara ndeiuya ndichituka zvechuwa and nditaura kuti kambwa. Yes, I do that. I used to do that. Ndatsama. Yes, I know. Handina kana problem. Munganyore comment section kuti why are you dancing with this one? Iwo ntola tunaenda kwa minister wangu wakazara tibuditsere mapicture ese wakazara nevanhu vemazanu PF. Iwe Olinda nhasi woda kuuya uchinyebera kuningirikini. Hey, who are you? What are you doing with the minister? Iwe paunouya muno munenge uripo. Wakandituka unorwara iwe uchitomama because iwe yakakuchengeta zvakanaka ikakuita kuti ufute. Wambwa wafila kuti yangu ndo yaunofanira kuinsulta but iri the same. Who does that? Evidence anotuka vanhu zvemumabhurugwa avo. Zvemumabhurugwa. Zviri worse than me. More than we fight for. We stand with evidence. Stand with her. Manzwa, stand with her, but if she messes with my kids, she is going to prison. You have an issue with me, go and report. Evidence, you insult my kids one more time, and this kuzoregedza. And you know, kuti iwe wakapiwa warning. Ita live we insult vana vangu. Wanzwa, and my sorry is never, sorry will never come. My sorry will never. You stand with, if you like, Miraina Makumba Musorori Pasi. Manzwa, you don't insult my kids. Stand with her. If you like it, I strike Munyorema placards. You do that to my children, you will see it thick. You do that to my kids, you will see. Ndofanewe kwanda insult vana vangu. Wanzwa. Ndofanewe, you have to provide. You do that again, we'll come and take my DNA. DNA in a felish. Also, it's wrong. Fight for her. Stand with her, but law is law. Tosanga na court. Bow down. You demand a sorry. We demand a sorry to evidence. If from Mai Tt, you are lying. You demand a sorry to what? You demand a sorry to who? From me to evidence. Mark these lips of mine. From me to evidence, there is never a sorry that is going to come. You evidence, if you keep talking about my kids, you will get it thick. Talk about me, talk about anything else. Talk about my kids, you will see. And this goes on Bokuregeza. And this time, and you texted her first though. Tafadzwa, and Akomu texter, akafona pa life, akataura a lot of shit. Nika mu texter kuti urikunditi bullying kwa iwozo waimbotuka vanhu. I bullying yakati wai responda. Zanu ya chiko ya mnango taura kudai. Zanu here, zanu there. Kungodai zanu. Kungodai zanu. That's unusual. You don't insult my kids and come here and talk rubbish. Come and do whatever you think. Ndogara ndakatoti ndogara muno mumabrain. Andimbo tombogare kure ndogara mumabrain. Come here. Zvekuti hanzi Taira akadai kana kuti akanzwa, go and tell Taira to go and report. Anditi, go and report there. Or tell her to go and report kuti ndakamtuka. Aka-involvira murume wake papi. Ndepapi paka-involvira murume wake. Ndepapi paka-involvira murume wake. That's a lie. Ndakami-involva nchitichi. Akangotanga ungopengereka yega. Ndamutukira murume wake. Ndakapiwa Valentine. Ndakapiwa chi. Ndakamutukira murume wake otichi. Tosangana kukoti hama dzinodikano. Kwete anything. Ingori noisy. Ndoshe nogara zvakataurwa kunzi zvakafanira kuti pamuno insult pepe. We always say, guys, go and vote.
Don't vote on social media. On my platform, I'm not a politician. I'm just a crazy somebody. Go and vote. Told to where? She's not entitled to my life. Mimi, you are entitled, not Olinda. You are entitled, not Olinda. You are entitled. Fungai mtisi kana uchida kwenda kuno reporter. Go and report. I am here. Wanzwa. Good. Whoever ngatingo sungisane iwe mamo zvakanaka zvinenge uya chino reportera ngatingo no reportera ne. Hapana chino shamisa. Manzwa. You are entitled. If you want to insult me, it's okay. I don't know you. Not Olinda. Manzwa. You, I want. Tukai. We I. Tukai. Kwete Olinda chapel. Olinda chapel ngagare pasi. Pasi to sit down. Mafanzi. Tukai sterek mafanzi. If you like in Tukai. Kwete Olinda ndaramba kutuka na Olinda. Olimere. Chero mukandidaro is bo. Kwete Olinda chapel. Olinda chapel ngagare pasi. Aziye zvake zvekupenga izvi. Uda correct my mistakes when you are so holy. Nobody is perfect. You feel so entitled like social media is yours. Ojo than the fame saka urukite. Wakayo chichemera varume ukoko dade wangu wasinga defame antu ngade wakabvware. Ini ndakayo nchora nyangu yekurwadza rokurwara neAIDS. Ini ndakaitwa famous nekuya kuzotora story yangu ye ndakauya ndikaita ndikazocontinue. Iwo wakayo nedzako. Anditika Fungai zvaita zvelife. I went and I called it. What's the reason? We are talking of zvaitika. Apana munhu akafurira munhu ngatiende each and accordingly. Accordingly. Manzwa. Accordingly. Mune munhu handitsiurwe naOlinda ndaramba. Olinda ngaambotanga amboita kwazvo. Millionaire in your head. Millionaire in your head. This one Olinda. You are a millionaire dreamer. Ndirakidze umillion, ndirakidze kana million mu account yako ndiro kuti I'm a millionaire. I'm wearing a Gucci. So what? Indopfeka zvinhu zvema$10. Zvondifita sei? Zvondifita sei zvema10? Otora kuti ndinopiwa. Ini